Okay, now you see in the board. Today we're going to talk about the so-called cent premium and this premium. You see? Cent premium and what? This premium. Why this so far? What I'm concentrating here is the same. That we have an international company, a company which operates across a broad of a nation and involve two currencies. One being the domestic, the other being the foreign currency. This is how it works. And remember, in this ground, we are concentrating on exporter and what? And importer. These are the traders in money, sorry, in commodity market. So, consider the foreign direct investment. A multinational which owns plant, equipment, and machine in domestic. So in Tanzania, if we had a company coming from UK and it owns plant and equipment in Tanzania, it is a foreign direct investment. And this is, we have different taxation. We have the so-called withholding tax in Section 72 of Income Tax Act. And we have the corporate tax, which is to be imposed by the nation. That is how taxation is. So we have taxation of the so-called permanent establishment. Kampuni zote za nje ambazo zinatoka nje kuja Tanzania, kuja kuanzisha mitambo, kuanzisha uzalishaji, zinaitwa permanent establishment. Kwa hiyo kuna sheria ya Section 72 na unapoenda 73 namna kuitoza kodi. Hapo ni kwenye mambo ya TRA. Na hiyo ni C4. Kwa hiyo tunapozita foreign direct investment ni makampuni ya nje yaliyokuja Tanzania na kuanzisha nini? Viwanda, miradi. Mfano sasa tuna Dangote na makampuni mengine yaliyotoka nje. Lakini mfano mzuri ni Dangote. So yako mengi. Nimeeleka? Okay. Sasa huwa sheria inasema hivi. Huwa kuna kitu kinaitwa compliance certificate. Kwa hiyo kampuni kama imesajiliwa Marekani au Uingereza, ikifika hapa Tanzania, inaenda kwanza BRELA. Wanaipitia, wanaipa kitu kinaitwa compliance certificate. Hiyo compliance certificate ikisha tuletwa kwa kampuni, wanaipeleka hiyo kwa TRA. Liwapewe TIN number. Kwa hiyo hapo sasa ndio inakuwa tayari imesajiliwa nchini kufanya kazi. Sasa compliance certificate lazima ufungue file hapa. Ueleze shareholder walioko Ujerumani au Uingereza, ueleze jurisdiction zao na passport. Alafu ili upewe compliance certificate lazima kampuni hiyo imteue mtu anaitwa representative ambaye ni lazima awe Mtanzania. Vinginevyo kampuni haitapewa TIN number. Nimeeleka mpaka hapo. Sasa that is a foreign direct investment, how it operates. Okay, let's go to our lovely Forex. Sasa kwenye Forex kuna vitu viwili. Kwanza we have spot market and what? Forward market. Imekaa vizuri? Do you remember what is forward market? And what is spot market? Very simple. The spot market, it is a market in which national currencies are traded each other and the actual delivery of the foreign currency is made immediately at the date of transaction. I repeat, the spot market is a market in which the transaction is made today and the actual delivery of the foreign currency is made today.
The spot market is a market in which a transaction is made today and the actual delivery of a currency is made sometimes in the future. And I tell you, in business, transactions, we have 2 transactions so far. In business, we have 2 transactions. And when I say in business, I mean on commodity market. Commodity market. Kwa mfano ukienda hata huko mjini, unamkuta mtu anauza hardware. Nasikia mtu anauza nguo. Au ukienda Kariakoo. Sasa ukiangalia transaction zake anazofanya, ziko za aina hizi 2. Moja, kuna cash transaction. Ya pili, kuna credit transaction. Sasa kwa nini kuna credit transaction? Naweza kuniambia? Why do we have a credit transaction so far? Nisaidie nai. Nataka kuwapa kitu ili muwe wataalamu, sio mna claim vitu. Why do we have a credit transaction so far? Kwa nini? Kwanza, what is cash transaction? Maana mtu akitaka kitu anakulipa kwanza ndipo nampa. Lakini credit ya mkopo. Sasa nauliza, kwa nini watu huwa wanapenda kukopesha vitu? Wanapenda kukopesha kwa sababu mtu anataka vitu vingi. Kwa mfano, watu wa Coca-Cola wanakuwa na series of customer. Customer wa Coca-Cola ni nani? Ni mahoteli. Kwa mahoteli mengi yanakuwa na vinywaji vya Coca. Wanahitaji vingi. Unaweza kuleta kreti nyingi sana pale. Haya mahoteli makubwa. Mimi mpaka hapo. Kuna haya mabaa makubwa. Kuna baa ambazo zinapiga mpaka asubuhi. Wale wakitaka manani wanataka mengi. Kuna maofisi ya kimataifa. Kuna masuala ya utalii. Kuna kuta mtu ana kampuni ya utalii ambayo ina reservation ya kwamba watalii wakija wataka kukuta kile kitu pale. Sasa wale wanapoagiza soda, wanaagiza kwa wingi. So we are saying the credit transaction attract bulk sell. Bulk sell. Utakuta mtu sasa, utakuta kiwanda sasa anakuambia, "Mshapanda ndege, si ndio? Wewe naye umepanda ndege. Ndege gani? Precision umepanda. Na nyingine? Nyingine? Ndege nyingine umepanda? Wewe umepanda ndege? Ndege gani? ATC. Na wewe hapo? Huyo yeye kupanda ndege. Sasa kufundisha vitu muelewe sio. Ukipanda ATC mule ndani. Sawa. Utaona ikifika baada ya kama 15 hivi, baada flight wanakuja wale mabinti. Na sasa kaa vizuri, tupo kwenye hali ambayo sio nani. Wanaanza kugawa nini? Wanakuuliza unakunywa nini? Si ndio? Pale utaona sukari. Nisikize kwa makini hapa. Ile sukari ambayo inaletwa mule kwenye ndege, sawa? Ina nembo ya nini? Ya ATC. Na ile sukari ina nembo ya ATC, alafu imefungwa kwenye packs za katasi, sio nylon. Yaani huwezi kupata nani. Sasa zile manake nini? ATC inatoa order kwa kiwanda cha Kilombero Sugar, nitengenezee packs ya namna hii. Alafu na nembo yetu hii. Sasa hiyo inaitwa order. Mmenisikia paka? Sasa ile order ikishatengenezwa, kwa sababu ATC ina safari nyingi hapa ndani na nje ya nchi, ita order in bulk.
Sasa usitegemee kwamba ATC italipa cash kwenye order. No. That's where a credit transaction comes in. Pia utaona nini? Utaona kuna hiyo sukari, kuna korosho. Zile korosho zina nembo ya ATC. Ile twiga yuko pale. Manake wamechukua zile nembo wakazipeleka wapi? Kwa manufacturer. Hiyo inaitwa order. And we call it as a special order. Na special order lazima iwe na contracts. Kwa hiyo in this kind lazima attract credit transaction. Mmenisikia mpaka? Nipo mfano mzuri sana. Mimi mashati haya yana nembo hii. Hii nembo hii haipo sehemu nyingine. Sasa huwa na order mashati with specific particulars kwamba nataka liwe hivi shati langu. Alafu nawapelekea nembo, that's an order. Kwa hakisha tengeneza mashati 100 ananiletea. Na cheki kwanza yako vizuri, ndipo nakuja kumlipa baada ya miezi 2. That is a credit transactions. Ukienda Kariakoo kuna watu wana mitumba mingi sana, lakini ana place order. Linakuja bell. Likishafika hapa anakagua na liona, anakuja kulipa baada ya miezi 3 au 4. Hiyo nini? Credit transaction. That's how it works. Sasa kwa hiyo tunasema credit transaction in attract bulk sale. Mtu anataka soda moja. Sasa wewe kaa pembeni kwanza. Wewe usini nikopee soda moja. Kwa sababu gani sasa? It's not a bulk transaction. Imeleka mpaka. Kwa hiyo unasema almost more than 90% of sales of a business person represent credit sales. Ndio maana sasa kunakuwa na efficient ratio. Mfano, kuna data collection period. Kwamba if you sell goods on credit, as to how many days do you collect your cash? That is data collection periods. We have stock period. It is a period by which a stock stays in a warehouse. Wewe umenunua vitu vipo kwenye ofisi yako pa. Mfano umenunua soda mwezi wa kwanza. Si ndio? Umekuja kuiuza mwezi wa 7. Stock turnover miezi mingapi? Sasa ule muda ambao stock inakaa kwenye store unaitwa stock period. Huwa tunapiga mahesabu. Ndio maana lazima ujue ni vitu gani ambavyo vinauzika haraka. Ukimkopesha mtu muda wa kuja kulipa, na wewe ukikopa vitu ni wakati gani wa kwenda kulipa, unapata kinaita cash cycle. That is efficient. The way you can analyze a company by trying to compute some figures in your financial statements must comply with standards or industrial. Ndio maana sasa watu wanaouza kanga au vitenge, si ndio? Unakuta kitenge mtu anamkopesha kwa mwezi mmoja, si ndio? Sasa manake nini? Ile collection period ni 1 month. Na wewe sasa unapokuwa unasema 1 month, manake ukiuza kwa mkopo vinaisha vyote unakuwa hauna, si ndio? Manake inabidi ukakope na wewe ili upate vingi. Alafu sasa unapokopa anaweza kupa masharti, lipa kwanza 5% au 10% ili nikupe vitenge vyote hivi. At least mimi nibakie na hela. Kwa sasa mnakuwa na movement hiyo. So at least what I'm saying, 90% of sales are credit sales. This is in commodity market. Kwa hiyo kutokana hii sasa ndio tunakuwa na nini? Tunakuwa na forward rate. Kwamba forward rate sasa ina cover transaction ambazo ni credit. Kwa hiyo unatengeneza mfumo sasa wa kujua namna kuavoid risk. This is very important.
It is from credit sale. So it is from the credit transaction. We have payables and receivables. We have payables and receivables. Imeeleweka mpaka? Kwa hiyo hivi vitu vili visingetokea kama usingekuwa na credit transaction. Sasa that's why ndo inakuja hoja sasa. Maana we should go together. When it's payable unamwongelea importer. Importer. So an importer is a trader in the commodity market who import machinery, equipments, and plant from abroad on credit. And he is now paying in the future. That is an importer. And then we have exporter. Is a trader in the commodity market who exports goods abroad such as sisal, cotton, cashew nut, and other agricultural produce. He exported today and is expecting to receive foreign currency in the future. So we have foreign receivable. So we have foreign payable and foreign receivable. This transaction now are coming from credit transaction. If it's cash transaction, no risk because you pay money, off you go. And even no records. Okay, now let's speed forward. It is from this point, now we are saying, in Forex, as I said, you should consider two aspects. The first aspect being spot market and what? Forward market. In the previous video, we had a discussion on how to compute parameters in a forward market, whether it is forward premium or forward discount. So, the bank quotation will now change its status. Let's go to the bank quotation now from here. Should go to the bank quotation. Will now change the status. So, you start with pairing. As which pair of currencies are you referring? So, for example, if it is Tanzania, stroke pound 1. You see, if it's pairing, or I can write this way, pairing Tanzania stroke pound 1. Okay, then bid. It's good news, isn't it? Then ask. So for every transaction, we have these quotations. So you start with spot. Meaning, if you make cash payment today, which rate? You see. So if it is 1, Tanzanians, it is 2, 146, and 2, 2, 41. That is a spot quotation. Next, you should write 3 months forward. You see, 3 months forward. So 3 months forward,
Perhaps is 2 to 51 and 2 to 89. This is 3 months forward. So, remember the following, that even here it is TZS stroke pound, and this is TZS stroke pound. It's just an example, right? So if you pay today, you pay using spot rate. If you pay 3 months forward, then these are the given rates. So this is the bank quotation complete set. Am I clear? Remember, the forward rate will cover the duration within the year. Do you understand from there? Now, a trader in Forex will have the following system now. We'll have the following pricing. For example, if the spot rate is made on February or on March, for example, I say we have a spot rate somewhere. So in a table, if this is December, you see, December. So if this is the spot rate in January, you see. Remember this dimension here. I want to make it clear. So December, and this is January. What is the length? It is almost 1 year, isn't it? Therefore, a trader can think having the following. So, this will be given. It's a point now where you can see it. For example, this is January 1st as a spot rate. If after 2 months you had a forward rate, so remember, a forward is just a contract that you contract to sell it today, actual delivery after 2 months. What will be the months after 2 months? So we have January 1st, then February, end of February, isn't it? So in February, 28th February, this forward rate is called what? 2 months forward rate. Do you see? If a rate is given after 3 months, what will happen? You are telling me that the end of March this year, you will be given a rate. Am I clear? So this rate is called what? 3 months forward rate. Am I clear? If the rate is given perhaps on April 31st April, then we're saying how many months are here? Yes, from January to April, this is what? It is 5, because this is January 1st. So January, February, March, April, sorry, it's 4. So this is a 4 months forward rate. Am I clear? This is how you create a forward rate. You understand? So, a trader in Forex will have the first, the spot rate. Next, different forward rate. This is how a forward rate and a spot rate operate. Am I clear? So, let me now talk something here.
So the bank quotation, bank quotation will be given for these currencies. And in bank quotation, a trading currency must be indicated. So in the form of bid and ask. Remember, the mid rate can be computed. The mid rate can be computed. So spot, you'll be given the relation. For example, if it is $/pound, spot, you'll be given. For example, if this is 1.6214, remember I'm using 4 figure, and this is 1.6530. This is the spot rate. If I say 1 month forward, the same $/pound 1 can put 1.8600 against 1.8700. That is 1 month forward. Then 2 months forward, the rate is given this way. So we had 1.8921 against 1.8961. So you see how the decimal points are moving. You can see the way decimal are moving. Now we have the 3 months forward. Again, $/pound 1. It is 1.8967 to 1.8977. That is a 1 month forward. Now, 4 months forward, you'll be given. That's why people, when they are now computing figures in the future markets, in the swap markets, in derivative instrument, they don't understand the quotation. The bid and ask are not clear. So 1.9961, 1.9982. So these are the quotations. So remember how the forward market can be created. So you just remember the way I'm telling you. This is very important. Remember, you can get the risk pro quotation also by considering the same treatment as we did in previous discussion. Now, what is my today's problem is what we call swap rates. Do you see swap rates? Swap rates vis-a-vis what? Out rates. This is a point where a student may have difficulties, may face difficulty. What is the swap rate and what is the outright? Actually, the swap rates is a quotation of currency in a way which is not understandable by a customer. That is an outright. Swap rates. Swap rates can take a form of point form or cent form. Am I clear? Let me go to the definition first so that you can understand this diagram so far. Let's start with two ways of making swap quotation is either point form and what? Cent form. Both forms represent an indirect quotation of outrights.
But how do we do this? Nimesema hapa tulia sio pazuri. Tunapita kwenye nini? Kwenye mbuga za wanyama. Kuna simba wakali hapa. Sisi kwa makini sana. Ninaanza kitu kinaitwa outright. Neno outright. Outright. Sawa. Outright anamaanisha nini? Narudia tena, it's a problem kwamba watu wengi hawajui chanzo cha tatizo. This is the quotation. This is a quotation made by a bank which is understandable to all customers. Yani mteja yoyote akiona ataelewa. Kila mteja akiona hii quotation afanyaje? Anaielewa. Inaitwa outright quotation. Unanisikia? Sasa imekaaje? Nikisema swaplets ni quotation ambayo imeandaliwa only bank dealers will understand. Swaplets. Swaplet is a quotation of currents which are better known by bank dealer stroke expert. Kwa hii quotation imekuja, watu wengine hawezi kuijua. Sasa sikilizeni. Nasema hapa ndo kwenye shida. Wanafunzi wengi wamekuwa na matatizo hapa kwa sababu wanaposikiliza hatui nao. Wapo wanahamu. Mtaanza na quotation ya kwanza. Kwanza ukienda kwenye maswali lazima uwe makini. Kwa mfano tuanze na quotation 1. Naka sawa? Quotation 1. Niandike kabisa quotation 1. I want to make it very simple. Kwa hiyo nikiandika hivi bid ask. Tumezoea inaweza kuandikwa hivi. Kwa mfano dollar stroke pound. Ndio sawa? Kaandika 1.18. 1.18. Unaona hicho? Uangalia ubaoni kule. 1.18. Unaona inaandika? Alafu hapa naandika 1.18. Unaona? Kwa nini? Wanasema unapoisoma quotation ya bid na ask, kuna baadhi ya figure hazibadiliki. Zile figure ambazo hazibadiliki zinaitwa primary. Kwa hiyo I'm now going describing the following. If I write here 30 and here 60, what do you see? Do you see figure in black and figure in red?
Do you see figure in black and figure in red? The figure in red, we call them primary. And figure in black, we call them secondary. In quotation. This is what happened. Now, if I want to make this quotation in a swap so that somebody do not understand, I can make this quotation in what? In a swap. In a swap rate. I can summarize it here. In a swap quotation, I can summarize it here and make a good thing. Like this is stroke. This one here. And then 1.18. You see. And then 30 to 60. Do you see there? A dash. Do you see a dash there? So you can see this dash which exists. So somebody can write it this way, that it is 30 dash 60. Like an extension. Yani kama extension ya simu. Wale wa zamani. Unapiga simu extension, una substitute zile namba za mwisho. Lakini namba za kwanza zinabaki zile zile. Nimeeleweka hapa? Hii ya kijani inaitwa nini? Swap quotation. Ile ya kwanza inaitwa outlet. Kwa sababu ile outlet mtu anaweza kujua ask na bid, si ndio? Kwa hiyo sasa hii ya pili haionyeshi bid na ask. Ile ya kwanza unaweza kuona bid na ask. Kwa hiyo sasa mtu akikuandikia ya pili utaanza kuja where is bid, where is ask. Lakini ya kwanza you can see it. Sasa kitendo cha kutoona bid na ask ndio nasema imefichwa. Kwa hiyo ya pili inaitwa swaplet because it is not understandable by all customers except the bank dealers themselves. Na wanafanya hivi ili kutransfer information kwenye communication ya internet ili mtu asije akaona alafu akapata siri za currency. This is data communication computer system. Nimeleka? Kwa sasa we have done. Kwa hiyo huwa kwenye swali unaweza kupewa swaplets. Halafu naambiwa tafuta number of currency to be sold. Kwa sasa kazi ya kwanza ni kuconvert swaplet into outlets. And then you continue with a computation. Na maswali mengi yako hapo. Sasa ukisikia watu wanalia ni hapa. So this is a quotation. So remember how to get this one. Let's see quotation number 2. Quotation number 2. Quotation number 2. Quotation 2. If it has bid and ask. Ukiona tu bid and ask, unajua ni outright. Okay? Dollar stroke euro. Dollar stroke euro. It's just an example. It's 1.860. 20 and 1.86 set. Can you create the swaplet from there? Can you create a swaplet? Okay. So let's type in. So dollar stroke pound is equal to S6 20 to 30.
Remember this one. So you understand, isn't it? So the swap rate of this nature is called the point form. Is what? Point form of the swap rate. So this is point form from this ground. Item number 1, point form. You see it. Point form, we are saying point can be falling or can be rising. When points are falling, you does subtract. When points are rising, you does add. Am I clear? Kwa mfano, wewe ukiwa na M-Pesa, ukasoma balance ni 100,000. Point zikiongezeka, manake una add. Point zikipungua, manake fedha imetoka. Imeleka mpaka. That's how it works. Now let's see computations. So it's easy to go for the point form before going to cent form. Kwa tumeona kitu kinaitwa cent form na sasa kitaalamu. Ndio haya sasa hayapo kwenu. You see, huwa fedha ambayo inauzwa sana ni dola. Sasa dola imekuwa na standard. Ukisikia $1 point ni sawa na 1/10,000 Ukisikia I have $1 point, manake una 1/10,000 ya nini? Ya dola. Hii ndio standard. Kwenye yen, 1 yen point is equal to 1/100 yen. Umeelewa mpaka? Sasa twende kwenye calculation. Mtu akikwambia nina $40 points. How many dollars are there? Yeah? If you have $40 points, how many dollars are there? Manake $1 point is equal to 1/10,000. So compute for $40 points. Unapata dola ngapi? Ni hisi hapa. Kwa tafsiri unagawanya kwa 10,000 kila kwa hizo dola. Ukipewa $50 points, unagawa kwa ngapi? Kwa 10,000. Ukipewa $500 points, unagawa kwa nini? Kwa 10,000. That's how it works. Kwa hiyo sasa kwenye system mtu atakwambia there is an increase of $400 points. Manake that amount of dollar has changed to number of points divided by what? 10,000. Nimeleka mpaka. Mmenisikia maneno? Ikiwa yeni unagawanya kwa ngapi? Kwa 100. These are standards in forex market. Wanazitaga pimps. So hapa sitaongea tena. Kwa mfano, how many is 50 yen points? Kuna sema 50/100. Mmenisikia? Haya. Tumaliza kwenye hiyo. Sitaongea tena hapo. Yes. Iko mbili tu. Na nitaeleza tuna almost 5 big currencies. Number 1, dollar. Number 2, euro. Number 3, Japanese yen. And then we have Swiss franc. We have pound. These are 5 big currencies which are shaking the world. We don't have Chinese and all other animals. Okay? Let's see it here. So remember, for the point form is describing the trading currency. So if point is falling, then what's happening? The currency which is quoted directly is quoted at discount. If point form is rising, then a trading currency is quoted at premium. Mmenisikia? Sasa hapa ndo unaanza shule sasa hapo. What will happen there?
Angalia hapa. See this quotation. Mnakumbuka hiyo? Hiyo ilivyokaa. Na hapa ngoja niongeze kitu. I want to make things more better ili mpate fact. Ikiandikwa hivi manake unaweza kuweka bid na ask, si ndio? Umeona? Sasa kuna kitu nataka nikiweke sawa hapa. Kuongeza further consideration here. Kwa sababu nimeona kuna mapungufu kidogo. Kwa mfano, quotation 1 inaweza kuandikwa hivi. Inaweza kuandikwa dollar stroke pound. Kaandikwa bid na ask. Umenisikia? Inaweza kuandikwa hivi bado ikawa sawa. Unaweza kuandikwa 1.867. So want to give 1.630. Akaandika 1.8640. Mwingine baada ya kuandikwa hivyo anaandika hivi. Wewe makini sana. Kaandikwa hivi. Kwa ikiandikwa hivi niliwaambia ni mfumo ule ule, si ndio? Kwa hapa patakuwa ni 1.8630 na hapa 1.8640. Imekaa sawa? Kwa hizi namna anavyoziweka ni sawa tu. Akiweka semicolon manake ni kama ile scale. Tunasoma map reading scales huwa ile ya mbele inakuwa moja. So this is quoted directly the same. Sorry. Inakaa hivi. Sorry. Inakaa hivi. Kwa hivyo huwa nageuza hivi. Sorry. Hivi. Nimeeleka. Kwa hiyo kwa definition akisema this one stroke pound one is the same as pound one. Yani hizi expression are the same. Nimeeleka paka. Kwa anaweza akause either. Nimeeleka paka hapo. Kwa hiyo as you grow from there, having such understanding, unaweza ukapewa any kind of expression. So remember what I'm saying is this one here. This figure and this figure. There is increase in point. Do you see? This figure and this figure. It's what I'm saying. Do you get me? Now, let us go to quotation 2. Quotation 2. Taandika bid and ask. Do you get it? Kwa hiyo I'm now writing that pound one, $1. Sorry, pound one is dollar. This way. Remember, I am now twisting, isn't it? Now, if I put one, sorry, waniweke vizuri hapa. Okay, sasa spot. So spot, pound one, colon, dollar. And this is 1.8640 to 1.8650. You see? Then 3 months forward. Pound stroke dollar. This one, yeah?
3 months forward. Then 1.92 60 going to 1.92 70. You get something. So explicitly, you can convert this quotation into swap rate by looking forward this. So you have to express the primary one and secondary one. Am I clear from there? So this is the way you can go and bring down other cases. Now, we should go for forward quotation for this computation. Okay, what is this one here? Can you produce bid and ask? Yes? Can you produce bid and ask for this quotation? The spot rate is this one here. And he said 1 month forward, it is 3 to 8. And 2 months forward, it is 5 to 6 to 2. Can you compute the actual rates? Can you try this one? Yes? We have 1 month forward and 3 months forward. Can you do it? Hapa usiwe na shida. Kwanza unaanza na hii ya kwanza. Unaona hii ya kwanza ya? Unaona? Spot rate, bid na ask hazionekani, si ndio? Lakini forward rate na zenyewe hazionekani vizuri, si ndio? Sasa how do you get the way forward? Au ngoja ni wasaidie hapa. Kwa sababu amecompute, kwa twende kwenye mfano mwingine mzuri tu ambao utawasaidia kuongeza maswali. Let us see. Mfano ambao utakuwa clear. Example. It's very simple. Example 1. The following quotation was given by a bank dealer. Napewa quotation ya first. The bank dealer has given you the following quotation. Kwanza sema spot. Sitaweka zile ambazo tunazijua. $/pound. Weka 1.86 30 to 90. Ni kama ile ya kwanza. Ile haiweka. You see 1.86 30. Sasa 1 forward 1 month or 2 months forward rate. We have 3 months forward rate.
ndo zikaja zile point. Zikaja point. Hapa akasema 30, sorry, we say 20 to 30, hapa akasema 40 to 25. Sasa required a very good news, required compute the outright rates. Ukizicheck hizo rates, we don't have bid and ask. Sindio wapenda? We don't have bid and ask. Do we have? No. Sasa mtu anakuuliza, hivi hapa nafanyeje? Sasa hapa sasa umepatikana. Now let's see it here. Wewe unashangilia kwa sababu umekuja hapa. Sasa mimi ni expert wa Forex. So we went on taking measures, some several steps to be taken. Unakuja ukurasa. So you write bank quotation. Unaenda kumfafanulia kwa bwana, hii imekaa hivi. Cha kwanza unasema kila benki ina bid na nini? Na ask. Case number 1. So we have spot. And the quotation is $/pound. So inside unaenda kwenye primary. What is a primary? From there you quote a primary which has been indicated in a problem. It is 1.86. Do you see? Unapeleka pa 1.86. So 1.86. Na hapa unaandika 1.86. You get me? Spot. Now the primary is now changing. This is 30 and this is 90. So we have bid and ask for. I repeat, you have bid and ask for what? Spot rate. Now it is how many months? Forward. We have 2 and 3. So a problem, we have 2 months forward and 3 months forward. What is a 2 months forward? Yes? Ongeeni pale. Ni ngapi? Hajatupa namba, si ndio? Anasema it is 20 to where? So it is 20 to 30. And this is rising points. Menisikia? Again inayofuata 40 to, this is falling points. Sasa tulia hapo. Sasa hizi falling points na hizi point hatuna bid and ask. Si ndio? Sasa work number 1 ilikuwa ni hiyo. Work number 2 sasa una compute quotation ya
1 month forward. So working 1, you have to compute quotation for 1 ni 2 months. Yes, it is 2 months forward. So utaandika bid na nini na ask. Una spot. Nimeleka spot is $/pound 1. So spot tumeshaipata, si ndio? Ni 1.8630 against 1.8690. Nimeleka. Sasa hizi 2 months forward is rising from 20 to 30, si ndio? Sasa tulia vizuri hapo, tulia hapo. Is it rising or falling? It's rising, isn't it? Therefore, unaandika hapa add kwa C. Hapa andika nini? Add. Because it is rising. Imekaa sawa? Ukiandika add, unapigilia mstari hapa. Umenisikia? Alafu hapo utaandika $/pound 1. Utakuwa na information hizi. Unaziacha blanks. Tulia hapo, angalia baona. Sisi information yetu tunasema $1 is equal to 1/10,000 what? Dollar. Do you get me? What is a $20 point? Is equal to how much? Manake unafanyaje? Haya, fanya haraka pale. Niwaambia kinachotuhangaisha sisi. Yes. So we have $20 point and $30 point. What is $30 point? So utapata gapi? 0.00 ngapi? $2. Na hapa 0.003 $. Ni sawa hiyo namba hizo? Umegawanya vizuri? Umegawanya vizuri? Right. Sasa I'm going to place this value in my calculation. Remember we said add, so you put positive. So 20. Add here 0.00. How many? 2. Add here, add 0.003. How much when you add? You add these two figures to get 1.86. How many? 0. So this is a 2 months forward. Now, a normal customer can understand the figures. Now, from the ask rate, 1.8720, we have done. Do you understand? This is how we compute the so-called out rate from swap rates. So the same can be done for 3 months forward. Quotation for 3 months forward. Working 2. Now, because you understand the procedure, you can go fast. So quotation for 3 months forward. It is bid and ask. So spot rate $/pound. It's 1.8630
8630 and 1.8690. Isn't it? 8690. Now we had it is 40. So we are talking about 3 months forward. 3 months. It is 40 to 25, isn't it? So if we're expert enough, remember, to convert $40 points into dollar currency. So here, because they are falling, does subtract. Do you remember? You subtract here a minus sign because points are falling. So the quotation would be here. Now, the dollar stroke pound can be executed here. Remember to subtract the 40. So 40 dollar points is equal to how many? And 0.004 dollar and $25 point. $0.0025. So subtract here 0.004 and 0.0025. How much are you getting? Say no more computations. Bring down the numbers. 1.8590 bit rate. The rest 1.86 1.8665 1.8665. So we have done. Those are the quotations for the 3 months forward. Now you can proceed. Students are not aware on this ground. So we'll keep on crying and seeing whether it's simple to learn the exam. So, many of the issues, remember how to go. When points are rising, when points are falling. This is how point form operate. The same quotation can be given for the yen. Any quotation for the yen also can be computed, but most of the question arises in dollars. So, do you see test your understanding here? Number 1, spot rate is this one. Forward rate is this one. So you can convert those swap rates into out rate, isn't it? For example, 1 month forward in a first quotation. You remember, first quotation, a pound is a trading currency. Second quotation, a euro is a trading currency. And all these currencies has been quoted against the dollar. So you can compute the outright rates for the first quotation and also for the second what? Quotation. Any problem? Yes. Ili hapa haya. Kwa hiyo hapa imekaa sawa. Mnaweza kufanya hili au mnaitikia tu? Hamwezi kufanya? Ndio tufanye. Kwa mfano, of course imewafanyia, lakini
inaweza kuwa nifanye ipi? Nifanye kipande kimoja. Of course, kwa nifanye hili. Yes, kwa sababu imefanyika, kwa nifanye hili hapa. Naomba hapo ushike calculator. Sio naongea wewe unisikilize. Hautapata hata kama ningerudia mara 5. Kwa sababu narudia ili uelewe. Twende hapa. Kuna quotation mbili, si ndio? Kuna quotation ya kwanza, kuna quotation ya pili. Kwa hiyo ukisimplify hapa, so we are saying euro solution hapa naanza euro as a trading currency. Maana pale anatrade kwenye euro, si ndio? Against dollar. Kwa hiyo issue ya kwanza pale nimesema usiumbe, andika bid na ask. Swali la kwanza. Sasa euro is a trading currency. Utakuwa na spot dollar vis-a-vis euro 1. Umeelewa? What is bid? Unaenda kwenye secondary na primary. Sawa? Kuna 115. Mezona zile. Ile 31 ina change. Itakuwa ni 130. Imekaa vizuri? Umeona hapo? Sasa unakuja pale anasema 1 month forward. 1 month forward is 19 to 18. So 1 month forward rate ni 19 to where? 18. We have falling points. Ndio. Unakuja tena inafuata. 3 months forward ni 26 to 20. Nini? Ni 31? Sorry. 31, sorry. 31, sorry. For 3 months forward. 26 to 20. This is also falling points. Tunakuja nyingine 6 months ni 42 to 30. 42 to 30. Sasa description hizo data hapo tumepewa. Kwa hiyo unaziandikia. This is falling point. Remember to do what? Subtract. This is falling point. Remember to subtract. This is rising points. Remember to do what? To what? It's okay. It's also falling. Ngoja, it's falling here. Sasa hapa zote ni falling. Ngoja tubadilishe moja. Sije ikawa falling afu. I want to make just an example. Let's move to 50. So that we can now go. So is 40 to 50 for just example. Sasa hapa a good news ambayo very hidden ni kujua $1 point is equal to how many dollar. Haya. We can now compute 1 month forward, isn't it? Sasa so working 1 month forward rate. How do we compute? So we bid and ask. The quotation is dollar stroke euro. So it's 2.0015 to 2.0031 spot. Sasa
pale tunakwenda haraka haraka. Kwenye mtihani sasa unaweza ukaruka step zingine ili kuepuka kupoteza muda. Kwa hiyo utasema zile points given 19 to 18. Wale ambao umesoma this is 0.00119 0.0018. Si ndio? These are foreign, therefore haya harakisha sasa. Umaliza working 1. Dollar stock pound. Bid ni 1. Shika kalkuleta, toa pale. Usitegemee majibu ya mwenzako. Yeah? 0013. Kwa sasa hapo tumaliza 1 month forward. Hiki kinachokifanya usipofanya mazoezi unakoenda hakitaikia kichwani. Utakuwa mbumbumbu hivi unaenda haupati. Working 2 3 months forward rate. How do we get it? Start with spot rate always. So bid and ask. Spot 20015 20031. Hizi points zinafanyaje? Ni ngapi? Nisome hizo points. Nimesema ukishaelewa you move fast. So 0.0026 0.0020. These are falling. Does subtract 1.9989. 2.0011 over. So we have seen it. The last one can also be computed. This is for 6 months forward. Working 3 6 months forward. So we have bid and ask. So spot is 2.0015 and 2.00 what? 31. Points the 40 to 50. So remember to add. So 0. How many? 0.004. So you add them and get the 2.00. How about the ask? Yeah? 81. So this is our class. So I will now go to another form. Cent form. Sema cent form. Hiyo ilikuwa ni point form. Narudia. Lazima uwe na, unapohama kutoka kwenye fomu nyingine kwenda fomu nyingine, lazima ujue what is underlying issues. Neno cent, sema cent. The term cent comes from money value. Yani fedha ilianzia wapi? Na senti moja, sina hata cent. Centimeter. Umekasa?
Sasa tuna watu wawili. We have two people. Angalia ubaoni hapa. Watu wa UK. People in UK, they tend to use, wanasema, pence. People in London, so in America, in US, wanasema cent. Kwa hiyo akisema pence, paundi moja sawa na pensi 100. Unanisikia? Yani pound sterling moja sawa na pensi ngapi? 100. Lakini Amerika, dola moja sawa na senti ngapi? 100. Tanzania, shilingi moja, tunasema senti 100 sawa na shilingi moja. Kwa hiyo sasa neno senti manake moja ya 100. Menisikia mpaka? Kwa hiyo in UK we are saying 100p is equal to 1 pound. The same p means pence. I just write them here so that at least unaposolve maswali mengine utakuwa unaelewa huko. So 100 pence is equal to 1 pound. Kule kwenye fedha yako. Then huku we are saying 100 cent is equal to $1. So ukisikia cent dollar maana yake nini? Centimeter maana yake nini? Hapa ndo sikia akili hazifanyi kazi ndo. Naanza. Angalia ubaoni. Nikisema centimeter, si ndio? Acha kuandika centimeter. Manake moja ya 100 ya nini? Ya mita. Umenisikia? Do centimeter. Kwa hiyo mkisoma vile vipimo, centimeter ni moja ya 100 ya mita. Kwa neno cent manake moja ya 100. Kwa inaweza kuandikwa cent dollar. Akakwambia kitu. Manake nini? Ni moja ya 100 dola. Umenisikia mpaka? Haya. Nikiandika cent premium manake nini? Moja ya 100 ya nini? Premium. Lazima kichwa kifanye kazi. Ukiandika cent discount kiandika cent discount manake nini? 1/100 discount. Kwa hii lugha hii ni kwa sababu unajua wenzetu wazungu ndio wameanzisha nini hizi lugha. Kwa hiyo anaitoa bahari fulani tunasema msamiati. Sasa huku umezoa bukujero. Maana sasa terminology ni za huku mjini. Sasa lazima kwanza unaposoma topiki uangalie lugha inayotumika imetoka wapi. Na wakati fulani hata kwenye any per share utasikia any per share was 40 cent. Sasa akisema 40 cent manake nini? Akisema 40 cent kama currency ni dola manake lazima uchukue 40 over 100 then you get dollar.
So the term cent inapegwa C. So the same cent, symbol yake, neno cent huwa inapewa neno C. Nimeleweka pale? Kwa hiyo utasikia alama C. Na neno pence inapewa alama P kule kwenye London Stock Exchange and other cases. So when there is C somewhere, then this is cent. So once you see C in Forex, it means cent. It means 1/100. Kama hakuna C, manake usihangaike. Sasa kuna tatizo nikiandika hivi. For if I write this, nimekueleza hivi, kinachowafirisha watu ni lugha za mtaani. Haya, nikisema 20 cent premium, manake ni I write 20 CPM. Manake ni hii hapa sasa na 20/100 premium. Mmenisikia? Nikisema 4 CPM, manake ni 4/100 premium. Umeona hapo? Haya maswali ndio hapo kule. Hii ni gumu sana. Haya. 5 cent this. Inaandikwa hivi. Manake neno discount, ile dis kule PM manake premium. This manake discount. Sasa ni katika 5 cents manake nini? 5/100 this. Manake this ni kifupi cha discount. Sasa watu wanaanza kusoma hii topic bila kuona kwamba hizi jargon ziko wapi. Kwa hiyo sasa naanza kuongelea. Naanza kuongelea. Sikize kwa makini sana. Umeona hii hapa saizi? Inasomaje hiyo? 0.9C to 0.2C. Lucy. Manake mwenye akili sasa anajua 0.9C. Neno C manake gawanya kwa 100. Umenisikia paka? Haya. Sasa nimemaliza kwenye understanding. So what was the description? Ilikuwa nasema, angalia vizuri sasa. When there is premium, anamaanisha minus. When there is discount, anamaanisha add. Huyu ametoka hapa, tutakuwa naye. Kwenye system ukisikia tu premium au PM manake minus. Ukisikia discount manake nini? Add. Kwa hiyo cent form iko very technical, but simple if you understand what I'm saying here. That's why in each of my discussion you must be here. I repeat, cent form. Cent. Kwenye cent form lazima unotify. Inawezekana kana component ya nini? mbili. Inaweza kuwa ni premium au nini? Discount. Menisikia? Ukisikia premium, that's subtract. Ukisikia discount, that's add. This is a summary. Once you see cent form and there is premium, means subtract. There is discount, means what? Add. Now remember, if it is
a point form, if it is a point form, when there is falling points, remember what do we do? Subtract. We have falling points and we have rising points. So when there is falling points, you're going to find subtract. When there is subtract. When there is rising point, you add. Narudia kwa ajili ya naye. If it is cent form, when there is premium, una subtract. When there is discount, unafanyaje? Ni maliza. Sasa twende kwa maswali sasa ya cent form. Haya. Swali ya cent form. Nataka tu describe swali moja la cent form, so that you can now do it easy. Cent form. Cent form yameisha. Yes. Let us solve this problem, please. Hii mkielewa tutakuwa walimu. Haya yote nimeyasolve. Sasa sitaki niyarudi ambayo nimeyasolve kwa sababu haya mnaweza kuyapata. Let us see examples here. So this is the example. So this is a 2. The following information is given from the false method. So it is easy to go. So we have spot and to make it simple. Now we are required to compute the outright rates. Compute outright rates. Sasa, we have been given this information, yeah? Now, first of all, are these information in cent form or point form? Yes?
they are sent form. Why do we say sent form? Because there is PM and discount. Usije ukaanza kusema falling point tena. Hapo utakuwa umerogwa. Hatuko pamoja kwa sababu hapo hatupo pamoja hapo. Lazima ujue ili swali sasa hivi, am I talking about point form or sent form? Lazima kuwe na kitu kinachokuambia hii ni point form na hii nini sent form. Sasa watu wanafanya, unamkuta sasa hana mwelekeo. Unajua ya tuko naye. Nimesema not the first thing. Is this a point form or sent form? Sasa hili swali la nini? Sent form. Sasa ukipewa sent form, andika summary. Hapa. So, you write sent form. From sent form, we have two cases only. When there is an element of premium, you dash subtract. When there is an element of discount, does add. That is a summary to people who is having problems. So, we should start pound as a trading currency. We should start pound as what? Trading currency. In order to make a good news. So work number 1. Pound as trading currency in a first quotation. Do it. Kwa sasa pale umepewa yafuatayo kwenye pound as a trading currency. Una nini? Bid na nini? Ask. Kwa hiyo utakuwa na spot dollar stock pound. Ni ngapi? Unasoma zile namba zile. Spot ni 1.52. Unaita kitu? Write it there. So 1.52 00. Decimal ziko ngapi? Mbele kule kuna 1 point. Unaona? Sasa tumeulizwa vitu viwili hapo kwenye pound. Kuna 1 month forward na 3 months forward. Haya, nisomee pale. So kuna 1 month forward. Ametupa nini? 24. Yes. 0 point rudia. 0.32. 0 point nini? Naona CPM. Inafuata 3 months forward. Tumepewa nini? 0.89. Nini? Cent premium. Umeeleka? Sasa tunafanyeje? Hapo usiweze kusema rising point and falling point. Haipo. Hii ni cent premium. Sasa alimwambia pale inaongezeka. Unamwambia unatumia kanuni ipi? Sasa unajua mwanafunzi unapofundisha anaangalia kwenye Facebook. Lazima tuwe pamoja kwamba kama ni cent form tumia kanuni za cent form. Kama ni point form tumia kanuni za nini? Point form. So tutaanza na hiyo ya kwanza, 1 month forward. Sawa, naipateje? So na generate here slowly.
So una spot inasoma ngapi? Tena 1. Sasa hizi soma ni 0.32 kwenda 0.7 CPM. Sasa hapa ndo kwenye sasa mwenye masikio nasikie. Hapa kwa sababu kuna C. Do you see the value of C there? So wewe unaweka information hivi. Remember, because it's PM, here you write subtract because it's PM. By then, what to subtract? Utaanza 0.32 CPM is equal to 1/100 times 0.32 P. Ni ngapi hiyo? 0.0032. Mwacha kitu P. Kwa hiyo hii utakuja subtract 0.0032. Haya, inafuata 27 CPM. Sasa nini? 1/100 times 0.27 PM. This is 0.0027 PM. So you subtract there 0.0027. Haya, toa hizo namba. Then you have your quotation. Ask 1.83. Swali limefanyaje? Sasa mtu anapofanya 0.4 na 74 huwa inatokea tatizo. Ana mix information za huku kuleta huku. That is an exam pressure and examination fever. So we go for 3 months forward. 3 months forward. Three months forward. Kila rate iwekee vizuri working yake. Kwenye examination is very important. Kwa kuna bid na so we have spot 1.5200 1.5210. What's happening there? Ni ngapi? 3 months. 0.84 cent premium. Sasa having this, it is possible. Hapa cent premium unasema subtract. So mtu ambaye amenielewa hapa sahihi sasa. Rahisi kuweka. Kwenye mtihani unaenda sawa. Hapa unatoa 0. Ngapi? 0.00. Unapata ngapi? 1.5111. We have done. So let's see the list for C. This point 2 there is 6. This quotation. We have this one here. So dollar as a trading currency.
against Tanzania shillings. So we have gone to dollar as a trading currency. Kwa hiyo dollar as a trading. Maana pale ni quotation ya pili. Pale ameandikaje? Kwa kuna bid TZS. Kwanza kuna spot. Spot ni ngapi? 20 kwenda 2079.30. Sasa kuna 1 month forward. Nimekupa ngapi? 10 20 some discount. Therefore here you add. Kwa pale sasa you add what? Cent unaganya kwa ngapi? 10 ganya kwa unapata ngapi? 0.1. Cent discount add. Na hapo ni 0.2 add. Unapata ZS ngapi? 2072.3. Nayo nyingine 2079.5. unakuja ile nyingine 3 months forward. So you write the base, the same base, bid and ask. Hapa spot 2072 and this is 20.3. Haya. Sasa pale kuna nini? 35 to 55. 35 to 45 to. So send this does add. Usikaanza kusema rising point. So this is how much? 0.45. Hii mlifanya vizuri kwa kwa 100. 10 gawanya kwa 100 0.1. Haya. Kwa hiyo ni 0.45. So add. So you get the quotation here. What's the figure? 2072.65 na huko 29.85. Sasa umeona kwa kuna discount na premium kwenye cent. Kwenye points kuna falling point and rising point. So many of this problem has been resolved. So sitarudia tena kuzungumzia cent form na point form, sitarudia. We document na wapa mtaona maswali yanavyotoka. So wanafunzi wengi tunapata shida hapa kwa sababu historia ya cent form ni watu hawaipendi na mimi sitaifundisha tena. Kwa hiyo refer to handle this problem by revising it and making some of the information better known. Utaona wanavyo quote. Unaona kama hizi wanavyoziweka.
Unaona hizi hapa 3 months forward. Hapa kuna 12 to 16 this. Hakuna C. Kama kuna C hakuna kuadjust. Hapa na penyewe hakuna neno C. Si ndio? Haya. Lazima utake care. Kwa hiyo I think I've done for you and you can digest other. Unaona hapa ndio ni piki namba. Lakini hapa kuna CPM. Ndio? Kwa kuna C. Hapa kuna cent this ndio tumesolve. Kwa ni kujua everything has its own method to resolve. So sikimbilie tu kaanza pambana na jambo wakati hujaanzia kwenye grassroots. Kwa hiyo hii document hapa ili mpitia maswali muelewe. Thank you for listening.